So okay, we already have practical application of dial indicator in different laboratory. Uh, Besides the dial indicator, there are different types of mechanical comparator, such as Jonason microcator. This is one type. This is one type of comparator. Uh, Jonason. This is named as per the scientist Jonason. And another one comparator is sigma comparator. This is also named by the scientist. Okay. uh, Actually sigma instrument company. This is not based on scientists. This is actually based on sigma instrument company. And Jonason microcator is based on the name of the scientist. So here is the schematic diagram of the sigma mechanical comparator device. Okay, it is simple comparator device. A linear displacement of a plunger is transferred into the movement of a point. So this is a diagram. So here we can see the driving drum pointer spindle. Actually, this can rotate throughout the spindle. This is called the pointer spindle. Actually, this is a circular scale. That means one type of protector. Okay, so throughout the spindle, it can rotate 360 degree. The indicator. In this picture, the indicator is shown here. You already that this is the indicator. This is the one type of indicator. So it can rotate 360 degree scale. Okay. So when it rotates, the driving band. This is called driving band, and this is the moving block. With the help of the driving band, the moving block will be displaced in horizontal direction, or you can say that is translated when the indicator rotates. So we can get the measurement of the indicator in the 360 degree scale through the displacement of this moving block. That means the displacement of moving block is compared with the 360 degree scale. So this is a one type of comparator. Okay, do you understand this? Yes, sir. Okay. So here is a plunger. So here is a plunger that is shown in the diagram. This is the plunger. Okay. So this is the plunger. This is a screw. The screw is operating screw. Okay. So this is the operating screw, is shown in diagram. Hello. Yes, sir. Okay. So this is the operating screw. This is shown in diagram. Okay. And this is the knife edge. Knife edge of this portion. This is also in diagram. When the you know the plunger, what is the working principle of a plunger? Anybody? No, sir. What do you mean by plunger?
means which can move with the direction of the displacement. When we can say the piston and plunger. In case of piston and plunger, internet connection is unstable দেখাচ্ছে। ওকে, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে। Piston and plunger also movable. So when we move the piston and plunger, then the moving block will displaced. Okay, so mechanically when we adjust when we moving the piston or plunger with the help of this adjusting screw, then the moving block will move, because there is a contact point. So here is the contact point between the moving block and the plunger. So when the plunger will move, then the moving block will also displace, and we get the reading from the CCTV scale. So this is a sigma mechanical comparator. Okay, therefore overall magnification can be calculated from this instrument or from this comparator. So this is a working principle. The plunger is sensing element that is a contact with the work part. Okay, we have already said the moving block is contact with the plunger. Okay, and also there is a maybe actually it is a mechanical sensor actually, because touch sensor that can we say, but we can add here the electronic sensor also. Okay, so in this way we can compare the measurement, any kind of measurement. So this is called the sigma mechanical comparator. Okay, so everybody understand this? বুঝতে পারছো তো সবাই? হ্যাঁ স্যার। Okay, now the mechanical optical comparator. So what do you mean by the mechanical optical comparator? Actually this is called the Cook's optical comparator as per the name of the scientist. Okay, so previously we have already said that the mechanical comparator now is a mechanical plus optical comparator. Okay, so the system is also the plunger based, but here is a lens. Here we introduce the different projection lenses. Okay, for the measurement. Okay, so here is the schematic diagram. Here is the schematic diagram of the mechanical optical comparator. Okay, so here is the light source. We can see the light source. Okay, here are different types of lenses. Hello, সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। So here is a plunger and the lever. Previously in case of sigma comparator or any mechanical comparator, there is a moving block, but here is that is called lever. Also this is a moving block. Okay, so this is a pivot. When we displace the lever with the help of the plunger, then this pivot will incline. Okay, so when we push the plunger, so this pivot will move. Okay, so when the light source give the projection
with different types of condenser lenses and projection lens, then the light source will absorb or distracted or by the mirror, and the light source will reflect by the mirror, and we get the শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, এবার হ্যাঁ শুনতে স্যার। পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, so this is the screen or scale. Screen means suppose projection screen, suppose cinema hall, সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে এই লাইট সোর্সটা এক মিররে একটা জায়গায় রিফ্লেক্ট করে মিররে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই তো? এখানেও ঠিক তাই। এখানে কি হচ্ছে দেখো, এখানে পিভট আছে একটা, সবাই বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, সো এখানে একটা হ্যাঁ পিভট আছে দেখো, এই পিভটের উপরে কি আছে, মিররটা। সো তুমি প্লাঞ্জারটা যেভাবে মুভ করছো, যে মানে দ্য মুভমেন্ট, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য প্লাঞ্জার। তো প্লাঞ্জারটা যেভাবে মেকানিক্যালি মুভ করছো, তখন মিররটাও সেরকম অ্যাঙ্গেলে মুভ করবে সেরকম ভাবে। এবার মিররটা যত অ্যাঙ্গেলে মুভ করবে, তার উপরে আবার এই এই যে স্ক্রিন অফ, যে স্ক্রিনের মধ্যে যে প্রজেকশনটা পাবো, যা এখানে রিডিংটা পাবো, তারটা সেটা ডিপেন্ড করছে মিররটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মুভ করছে। আর এই লেন্স গুলো তো আছেই, এই লেন্সের প্রজেকশন পাওয়ার কতটা, এই প্রজেকশন লেন্স বা স্যার, যেটা কন্ডেন্সার, স্যার এগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি মেজার হয়? এগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মেজার হয় হচ্ছে, মানে মেজার তো না, মানে কম্পেয়ার, মানে হ্যাঁ। কম্পারিজন করতে পারি মেজারমেন্টে। মানে হুম, ধরো তুমি কত, এখানে একটা কোনো কিছু অবজেক্ট ইউজ করছো, ধরো তুমি সিনেমা ক্ষেত্রেই ধরো, সিনেমার যে রিল থাকে, বলো না, রিল শুনেছো তো নামটা? হুম। হ্যাঁ স্যার। সিনেমার যে রিল থাকে, রেকর্ডটা অফ করে নি।